Pitṛ by his uncle Dhṛtarāṣṭra and anumataḥ with his approval, rājā, King Yudhiṣṭhira, vāsudeva-anumoditaḥ, confirmed by Lord Śrī Kṛṣṇa, cakāra, executed, rājyaṁ, kingdom, dharmeṇa, in compliance with the codes of royal principles. Pitrā, father, paitāmaham, forefather, vibhuḥ, as great as. Translation: after this, the great religious king Mahārāja Yudhiṣṭhira executed the royal power of the kingdom strictly according to the codes and royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Śrī Kṛṣṇa. Purport: Mahārāja Yudhiṣṭhira was not a mere tax collector. He was always conscious of his duty as a king, which is no less than that of a father or spiritual master. The king is to see to the welfare of the citizens from all angles of social, political, economic, and spiritual upliftment. The king must know that human life is meant for liberating the encaged soul from the bondage of material conditions, and therefore his duty is to see that the citizens are properly looked after to attain this highest stage of perfection. Mahārāja Yudhiṣṭhira followed these principles strictly, as will be seen from the next chapter. Not only did he follow the principles, but he also got approval from his old uncle, who was experienced in political affairs. And that was also confirmed by Lord Krishna, the speaker of the philosophy of Bhagavatam. Mahārāja Yudhiṣṭhira is the ideal monarch, and monarchy under a trained king like Mahārāja Yudhiṣṭhira is by far the most superior form of government, superior to modern republics or governments of the people by the people. The mass of people, especially in this age of Kali, are all born Sudras, basically low-born, ill-trained, unfortunate, and badly associated. They themselves do not know the highest perfectional aim of life. Therefore, votes cast by them actually have no value, and persons elected by such irresponsible votes cannot be responsible representatives like Mahārāja Yudhiṣṭhira. Thus, in the Bhakti Purport of the first canto, 9th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled "The Passing Away of Bhishma Dev in the Presence of Lord Krishna." So, this chapter ends by showing how Yudhiṣṭhira ruled over the kingdom. யுதிஷ்ட மகாராஜர் எப்படி ஆட்சி புரிந்தார் என்று விளக்குவதோடு இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. And all of this was a result of the battle of Kurukshetra. இவை அனைத்தும் குருக்ஷேத்திர போரினால் ஏற்படும் விளைவாகும். And by this battle of Kurukshetra, the Dharma prevailed and adharma was defeated. குருக்ஷேத்திர போரின் மூலமாக தர்மம் நிலைநாட்டப்பட்டது, அதர்மம் தோல்வியடைந்தது. And it's mentioned here that everything was approved of by Krishna. அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் அனுமதியோடு நடந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. But then the problem comes, what happens when Krishna disappears? ஆனால் கிருஷ்ணர் மறைவிற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்ற பிரச்சனை வருகிறது. That is also described here in the first canto. அதை பற்றி முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Immediately when Krishna disappeared, then all of the signs of adharma began to manifest again. கிருஷ்ணர் மறைந்த உடனேயே அதர்மத்தின் அனைத்து அறிகுறிகளும் மீண்டும் வெளிப்பட தொடங்கியது. Of course, it's already stated. What do we do in Kali Yuga? Krishna is replaced by Srimad Bhagavatam. கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் பாகவத வடிவத்தில் உருவாகி இருக்கிறார். So the whole rest of this canto, first canto, is
to show how Bhagavatam made its appearance. இந்த முதல் ஸ்கந்தத்தின் அடுத்து வரும் அத்தியாயங்கள் அனைத்தும் பாகவதம் எப்படி தோன்றியது என்பதை பற்றிய விளக்கத்தை தருகிறது. Of course, we already heard that Vyasadeva, under inspiration from Narada Muni, wrote Srimad Bhagavatam for the people of Kali Yuga. நாரத முனிவரின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து கலியுக மக்களுக்காக வியாசதேவர் பாகவத்தை எழுதினார் என்பதை நாம் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். And Vyasadeva taught it to his son. வியாசதேவர் அவருடைய மகனுக்கு இதை கற்பித்தார். But Sukadeva, his son, was most renounced. ஆனால் அவருடைய மகனாகிய சுகதேவ கோஸ்வாமி மிகவும் துறந்த துறவியாக இருந்தார். And as a renounced person, he left the ashram. He didn't speak to anybody. He didn't associate with anybody. ஒரு துறவியாக அவர் ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறவில்லை, யாருடனும் பேசவில்லை, யாருடனும் சங்கம் கொள்ளவில்லை. So though the rote was written and passed on to Sukadeva, he was not teaching it. இந்த காப்பியமானது எழுதப்பட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்கப்பட்டாலும் அவர் அதை போதிக்கவில்லை. So how did it manifest in this world? எப்படி அது இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டது? So that is explained in the later chapters. இனிவரும் அத்தியாயங்களில் அது விளக்கப்படுகிறது. So the later chapters also concern how Parikshit was born. இனிவரும் அத்தியாயங்களில் பரிட்சித் மகாராஜரின் பிறப்பை பற்றியும் விளக்கப்படுகிறது. And then Parikshit grew up. பரிட்சித் மகாராஜர் எப்படி வளர்ந்தார் என்பதை பற்றியும் விளக்கப்படுகிறது. But after he grew up, Krishna disappeared. அவர் வளர்ந்த பிறகு கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார். So Yudhiṣṭhira and his brothers, they renounced the kingdom and went up to the Himalayas. யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் அவருடைய சகோதரர்கள் ராஜ்யத்தை துறந்து இமயமலைக்கு சென்றார்கள். They left the kingdom to Parikshit. பரிட்சித் மகாராஜரின் ஆட்சி பொறுப்பில் அவர்கள் ராஜ்யத்தை ஒப்படைத்தார்கள். Parikshit was also approved by Krishna. He was saved in the womb, etc. பரிட்சித் மகாராஜரும் கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்தான். அவர் கருவிலேயே பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டார். And he also ruled nicely. அவரும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார். And the whole story of how Parikshit saw Dharma being attacked, and therefore he chastised Kali and didn't allow him in the kingdom. கலி தர்மத்தை தாக்குவதை பரிட்சித் மகாராஜர் பார்த்தார். கலியை தண்டித்தார். தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்குள் அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறினார். So Parikshit also ruled according to Dharma. Just as this verse talks about Yudhiṣṭhira ruling by Dharma. இந்த பதத்தில் யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மத்தின்படி ஆட்சி புரிந்தார் என்று விளக்கப்படுகிறது. அதே போல் பரிட்சித் மகாராஜரும் தர்மத்தின்படி ஆட்சி புரிந்தார். But then we have the story of how Parikshit got cursed. ஆனால் பரிட்சித் மகாராஜருக்கு எப்படி சாபம் கிடைத்தது என்ற சரித்திர கதையும் நமக்கு தெரியும். And instead of counteracting the curse, he allowed himself to die in 7 days. அந்த சாபத்திற்கு எதிர்வினையாக அவர் 7 நாட்களில் மரணிப்பதற்கு சம்மதித்தார். This shows ultimately he was also not interested in a kingdom. இதிலிருந்து ராஜ்யத்தை ஆள்வதிலும் அவர் பெரிதாக ஆர்வம் கொள்ளவில்லை என்று தெரிகிறது. But as he was about to die, he asked this question: what should a person do when he is about to die? ஆனால் மரணிக்கும் மரண தருவாயில் ஒரு நபர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற வினாவை அவர் எழுப்பினார். And all the sages who had gathered for 7 days to see him, they were arguing over what to do. அங்கே கூடியிருந்த ரிஷிகள் 7 நாட்களில் இவர் மரணிக்கப் போகிறார் என்று அங்கே கூடியிருந்த ரிஷிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விவாதித்தார்கள். At that moment, Sukadeva appeared, and then he began reciting Srimad Bhagavatam. அந்த க்ஷணத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே வந்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துரைத்தார். Of course, the message is that even when you're not dying, but if you're dying also, you should hear the glories of the Lord and chant the glories of the Lord.
மரணத் தருவாயில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி எப்பொழுதும் பகவானின் புகழை கேட்க வேண்டும், பகவானின் புகழை பாட வேண்டும் என்று அவர் எடுத்துரைத்தார். And that is the message which the Bhagavatam conveys. இந்த செய்தியைத்தான் பாகவதம் நமக்கு வழங்குகிறது. And thus, Sukadeva Goswami, he recited Bhagavatam to Parikshit Maharaj. இவ்விதமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவத சரித்திரத்தை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு எடுத்துரைத்தார். So what this illustrates is that the message of Bhagavatam was carried on by qualified speakers. தகுதி வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் மூலமாக பாகவத செய்தியானது வழங்கப்பட்டது என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So Vasudeva spoke to his son Sukadeva Goswami. வியாசதேவர் தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் இந்த ஞானத்தை வழங்கினார். Sukadeva Goswami spoke to Parikshit. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்கினார். So in this way we have the teaching carried on in a proper manner. இவ்விதமாக சரியான வழிமுறையில் இந்த போதனைகள் வழங்கப்பட்டது. Of course we can ask, well, Parikshit was going to die, so he didn't pass it on to anybody. இங்கே கேள்வி கேட்கலாம், பரீட்சித் மரண தருவாயில் இருந்தார், அவர் அந்த ஞானத்தை யாருக்கும் வழங்கவில்லையே என்று கேட்கலாம். However, we find this also in the case of Bhagavad Gita. Krishna speaks to Arjuna. Arjuna didn't start a whole line of teaching also. ஆனால் இது பகவத்கீதையிலும் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். உபதேசத்தை பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு தந்தார், அர்ஜுனர் அதை யாருக்கும் போதிக்கவில்லை. Nevertheless, the Bhagavatam has been passed on, and then finally through the associates of Lord Chaitanya, the full sweetness of the Bhagavatam has been revealed. எப்படி இருப்பினும் பாகவத சரித்திர ஞானமானது அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த லீலை செய்த காரணத்தினால் அந்த பாகவத்தின் முழுமையான இனிமை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்பட்டது. And we see that the Goswamis, under the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, they explain scripture, especially Bhagavatam. மகாபிரபுவின் உபதேசத்தின்படி கோஸ்வாமிகள் சாஸ்திரத்திற்கான விளக்கத்தை தந்தார்கள், குறிப்பாக பாகவத்திற்கான விளக்கத்தை தந்தார்கள். And thus Sanatana Goswami, Jiva Goswami wrote commentaries on Bhagavatam. இதன் விளைவாக சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி போன்றவர்கள் பாகவதற்கு உரை எழுதினார்கள். Chaitanya Mahaprabhu himself often quoted Srimad Bhagavatam. We see that in Chaitanya Charitamrita. நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கூட பார்க்கலாம். அடிக்கடி சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். So in this way the message has been carried on intact to the present day. இவ்விதமாக இந்த செய்தியானது எந்தவித மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் இன்று வரை மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. These great devotees like Yudhiṣṭhira and Parikshit have a dual role. யுதிஷ்ட மகாராஜர், பரீட்சித் மகாராஜர் போன்ற மிக சிறந்த பக்தர்களுக்கு இரண்டு செயல்பாடுகள் இருந்தது. They were kings, and therefore they had to institute Dharma. அவர்கள் மன்னர்கள், எனவே அவர்கள் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டியிருந்தது. At the same time, they were pure devotees. அதே சமயத்தில் அவர்கள் தூய பக்தர்களாகவும் நடந்து கொண்டார்கள். And so they practiced pure bhakti. அவர்கள் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்தார்கள். At the same time, the practice of Dharma, institution of Dharma, was also affected by their practice of bhakti. அதே சமயத்தில் தர்மத்தை கடைபிடிப்பதிலும் அவர்கள் பக்தி கடைபிடிப்பதனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. And Bhagavatam itself states that what is the use of Dharma if there's no bhakti in it? பாகவதம் இதை குறிப்பிடுகிறது, பக்தியே இல்லாமல் தர்மம் செய்வதால் என்ன பயன் உள்ளது. So actually the principal sadhana is bhakti, everything else is secondary to that. பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை பக்தி தான், வேறு அனைத்து மார்க்கங்களும் இரண்டாம் பட்சம் தான். But since Yudhiṣṭhira and Parikshit did have duties to perform, they were carrying out their duties according to Dharma.
யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் பரிச்சித் மகாராஜருக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்தது. தர்மத்தின்படி அவர்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றினார்கள். Opposite to that is Sukadeva Goswami. இதற்கு நேர் எதிராக சுகதேவ கோஸ்வாமி செயல்பட்டார். He was not obligated to follow anything. அவர் எதையும் பின்பற்ற வேண்டிய நிலையில் இல்லை, அதற்கு கடன்பட்டு இல்லை. He was not a kshatriya, he didn't have to rule. அவர் சத்திரியர் இல்லை, அவர் ஆட்சி புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But though he came from a sage lineage from Vedavyas, also he didn't carry out medical activities. அவர் வேதவியாசரின் பரம்பரையில் அவதரித்திருந்தாலும் அது போன்ற செயல்பாடுகளையும் அவர் செய்யவில்லை. He also was not a grihasta. அவர் ஒரு கிரகஸ்தராகவும் செயல்படவில்லை. So he had no duties at all except bhakti. எனவே அவருக்கு பக்தியை தவிர வேறு எந்த விதமான கடமைகளும் இல்லை. But we cannot say he is superior to Yudhiṣṭhira or Parikshit or any of the great devotees who were kings. ஆனால் இதன் விளைவாக சுகதேவ கோஸ்வாமி யுதிஷ்ட மகாராஜர், பரிச்சித் மகாராஜர் அல்லது வேறு எந்த மன்னரை காட்டிலும் உயர்வானவர் என்று நாம் கூற முடியாது. The excellence of bhakti is not affected by anything. பக்தியின் மகத்துவம் எதனாலும் பாதிப்படைவதில்லை. So one may have the highest excellent bhakti even though he is acting as a king. ஒரு மன்னராக செயல்பட்டாலும் பக்தியில் சிறப்பாக அவர் செயல்படலாம். So on the other hand, we do have others who are not doing any dharma, any varnashram dharma, but that does not make them inferior devotees. இன்னொரு புறம் எந்த விதமான வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் கடைபிடிக்காத பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அதை கடைபிடிக்காத காரணத்தினால் தாழ்மையானவர்கள் என்று நாம் கருதக்கூடாது. Bhakti is independent. பக்தி சுதந்திரமானது. It achieves its perfection, prema, without the help of any other dharma. எந்தவித தர்மத்தின் துணையும் இல்லாமல் பக்தியின் பக்குவ நிலையாகிய பிரேமையை பக்தியின் மூலமாக அடைய முடியும். All other processes are not independent. They are dependent on bhakti. மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளும் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாது, அது பக்தியை சார்ந்தே இருக்கிறது. And unless there is a little bhakti in them, they don't give any result. அந்த வழிமுறைகளில் சிறிதளவு பக்தி இல்லாமல் எந்தவித பயனையும் ஒருவர் அடைய முடியாது. So these are the principles that are emphasized in the Srimad Bhagavatam. இந்த கோட்பாடுகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. And we should understand these principles very well. இந்த கோட்பாடுகளை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then we can practice bhakti properly. அதன் பிறகு நாம் பக்தியை சரியாக பயிற்சி செய்யலாம். Hare Krishna. So Maharaj, is it the first step that Sukadeva Goswami is speaking Bhagavatam to parishioners in the public? முதல் ஸ்கந்தத்தில் பரிச்சித் மகாராஜிடம் பாகவதம் பேசுகிறாரே, இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? Well, the first description of Sukadeva is he came out of the womb and he walked away from the ashram. சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றிய முதல் விளக்கம், அவர் கருவை விட்டு வெளியே வந்து ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறினார். Vāsudeva lured him back and he taught him Bhagavatam. வியாசதேவர் அவரை மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து பாகவதத்தை கற்பித்தார். It's not described what happened after that. அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி விளக்கப்படவில்லை. The next time we see him is he appears in the assembly of Parikshit when he's dying. அடுத்த முறை நாம் அவரை பார்ப்பது பரிச்சித் மகாராஜின் சபையில் மரண தருவாயில் அவர் தோன்றியது. அதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். And he's followed by women and children who were making fun of him. அவரை பின்தொடர்ந்து பெண்களும் சிறுவர்களும் அவரை கேலி செய்து கொண்டு வந்தார்கள். So they were unaware of who he was. அவர் யார், அவரின் நிலை என்ன என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. So it appears he didn't speak to anybody all that time.
அவர் அந்த சமயம் முழுவதும் யாரிடம் பேசாதது போல் தோன்றுகிறது. See, when one do preaching, by preaching he get a lot of experience, okay, and that he can use it for this preaching purpose. So here Sukata Goswami first time he is speaking Bhagavatam. Suppose, so but everyone decided that he is the qualified person. How they know this kind of things, that he is the only qualified person to speak Srimad Bhagavatam? How do we know a person is qualified? Yeah. Oh. ஒரு நபர் முதல் முறை பாகவதம் பேசும் பொழுது அவர் பாகவதம் பேச தகுதி வாய்ந்தவர் என்பதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, the simplest way is to see if the person comes in an authorized sampradaya. That's the simplest way. எளிமையான வழிமுறை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் அவர் வருகிறாரா என்பது பார்ப்பது. And if they don't, then right away we can exclude them. அவ்விதமாக வராவிட்டால் அவர்களை நாம் புறம் தள்ளிவிடலாம். If a person is eager to speak Bhagavatam or other scriptures, then that eagerness should be supported by having some proper authority. பாகவதம் அல்லது வேறு சாஸ்திரங்களை பேச ஒரு ஆவல் கொண்டிருந்தால் அந்த ஆவலானது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலமாக ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். His qualification is not simply eagerness or eagerness to do everything independently. It's an eagerness following after authority. அவருடைய தகுதி என்னவென்றால் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற ஆவல் அவருடைய தகுதி அல்ல, ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் தகுதியாகும். There's a story of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பற்றிய சரித்திர கதை ஒன்று உள்ளது. So many people would come to him and say different things. பலவிதமான நபர்கள் பலவிதமான கருத்துக்களை கூறுவார்கள். So one person came and said, "Oh, there's such a great devotee of Krishna. He's always in ecstasy." ஒரு நபர் அவரை அணுகி, அற்புதமான பக்தர், கிருஷ்ண பக்தர் ஒரு இருக்கிறார், எப்பொழுதும் அவர் பரவசத்தில் இருப்பார் என்று கூறினார். He's always speaking about Krishna. அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறினார். So then Bhakti Siddhanta Saraswati asked, "Oh, what sampradaya is he in?" அப்பொழுது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் அவர் எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் என்ற வினா எழுப்பினார். And then that person said, "Well, no sampradaya." அதற்கு அந்த நபர் எந்த சம்பிரதாயத்தையும் சேராதவர் என்று கூறினார். Then Bhakti Siddhanta Saraswati said, "I'm not interested in seeing him." பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவரை பார்ப்பதில் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று கூறிவிட்டார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, like how you were describing about this devotee whom you mentioned just now. So similarly, we also in ISKCON, like we find some devotees are very emotional and they experience so many things. They would come and they say, "Oh, how you see the deity is reciprocated," or they pray and it gets fulfilled, etc. So it sounds very emotional, but for them it is very real. So but personally speaking, I do not get so much experiences. So how do we experience, or like we just wait and the experiences would happen, the reciprocation would happen? How do we do that? இஸ்கானில் கூட பல பக்தர்கள் விக்கிரகங்கள் தங்களோட பேசுகிறது என்று உணர்ச்சி சொல்லப்பட்டு தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதை பார்த்திருக்கிறோம். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அதில் எந்தவித அனுபவமும் இல்லை. எனவே அந்த அனுபவத்தை நாம் எப்படி பெறுவது, அதற்கான வழிமுறையை நாம் எப்படி கடைபிடிப்பது? In Nectar Devotion, in the first part, discussing about bhava, Rupa Goswami also discusses about bhava bas or ratya bas. பாவத்தை பற்றி பக்தி ரசம் சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடும் பொழுது பாவா பாஸ் அல்லது ரத்தியா பாஸ் அதை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். And this refers to people who seem to have experiences of bhava, which means ecstasy and seeing Krishna, but they're not at that stage.
இது வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு அந்த நபரானவர் பாவநிலையில் கிருஷ்ணரோடு ஒரு ரசத்தை அனுபவிப்பது போல தெரியலாம், ஆனால் உண்மையில் அவர் அந்த நிலையில் இல்லாமல் இருப்பார். So then he divides these people up into two types. இது போன்ற மக்களை அவர் இரு வகையாக வகைப்படுத்துகிறார். One is the person has no devotion or very little devotion and no experience of Krishna at all. ஒரு வகையினருக்கு பக்தியே இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது சிறிதளவு பக்தி இருக்கும், கிருஷ்ணரை பற்றிய அனுபவம் துளி அளவு கூட அவர்களுக்கு இருக்காது. But they're imitating the symptoms to get attention or money. ஆனால் தங்களுடைய மக்கள் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக அவர்கள் அந்த அறிகுறி இருப்பது போல் காண்பித்துக் கொள்வார்கள். So such a person is completely condemned. அது போன்ற நபர்கள் கண்டிக்கப்படுகிறார்கள். The other type is a person who may be very sentimental in character. இன்னொரு நபர் உணர்ச்சி படக்கூடிய நபராக இருக்கலாம். In the material world, they get very emotional about many things. பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் பல விஷயங்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்படலாம். Similarly with Krishna, they get emotional. அதேபோல் கிருஷ்ணரோடும் அவர்கள் உணர்ச்சி வசப்படலாம். So this is not intentional imitation. இது உள்நோக்கத்தோடு செய்யும் நகல் அல்ல. At the same time, it is not real bhava. அதே சமயத்தில் இது உண்மையான பாவநிலையும் அல்ல. So Rupa Goswami says that this person by practicing bhakti can attain the stage of real bhava. ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், இந்த நபர் பக்தி பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக உண்மையான பாவநிலையை அடையலாம். But they have to follow proper process. ஆனால் அவர்கள் சரியான வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். So intelligent person should be able to understand the difference between genuine bhava and bhava bas. புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் உண்மையான பாவத்திற்கும் பாவ அபாசத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை புரிந்து கொள்வார்கள். So Maharaj, this second category of people who are generally emotional and they are experiencing bhava bhas, so is it easier for them to attain bhava than the regular sadhaka who is not very emotional? இரண்டாவது வகை மக்கள் உணர்ச்சிப்படக்கூடியவர்கள் பாவ அப்பாசில் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் சாதாரண பக்தர்களை காட்டிலும் எளிமையாக பாவநிலையை அடைய முடியுமா? Well, it's not necessarily easier. அது சுலபமானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. Their sentimental nature may also be an obstacle for progressing in bhakti. அவர்களுடைய உணர்ச்சிவசப்படக்கூடிய தன்மை அவர்கள் பக்தியில் ஒரு தடையாகவும் செயல்படலாம். It's also a covering on the jiva. அதுவும் ஜீவாத்மாவின் மேல் மூடி இருக்கும் ஒரு திரைதான். So the real attraction to Krishna is something that happens in the atma or the jiva, not in your mind. பகவான் கிருஷ்ணன் மேல் ஏற்படும் உண்மையான கவர்ச்சி என்பது ஒருவரின் ஆத்மாவில் ஏற்படக்கூடியது, அது மனதில் ஏற்படக்கூடியது அல்ல. And if we're attached to what's in our mind, this can be an obstacle for our progress. மனதளவில் நாம் கிருஷ்ணன் மீது பற்று கொண்டிருந்தோம் என்றால் அது நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு தடையாகவும் செயல்படலாம். Online questions. Hare Krishna Maharaj, this is Radha Keshwadas. Kindly accept my respectful obeisances. We have from various channels around 105 devotees watching. There is a question from Bhakti Mai Mataji. Srila Prabhupada said 70% of my devotees will go to Swargaloka. Which devotees are selected for Swargaloka and which devotees are given one more chance on the earth to perform bhakti? பிரபுபாதர் கூறினார், தன்னுடைய தன்னை பின்பற்றும் பக்தர்களில் 70% சொர்க்கலோகத்தை அடைவார்கள் என்று. எந்த வகை பக்தர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவார்கள், எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் மீண்டும் இந்த பூமியில் பக்தியை பயிற்சி செய்ய ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுவார்கள்? We should understand that if a devotee goes to Svargaloka, he can still remain a devotee.
நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு பக்தர் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தாலும் அங்கும் அவர் பக்தராக தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யலாம். The devotees themselves are devotees. தேவர்களே பக்தர்கள் தான். However, one who practices devotional service with a mixture of material desires, he may go to Svarga and higher planets. பௌதிக ஆசைகளின் கலவையோடு பக்தி சேவை பயிற்சி செய்யும் ஒருவர் சொர்க்கலோகம் அல்லது மேலுலோகங்களுக்கு செல்லலாம். Person who practices pure bhakti can go directly to the spiritual world. தூய பக்தி பயிற்சி செய்பவர் நேரடியாக ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். There's in scripture there's two types of progress. சாஸ்திரத்தில் இரண்டு வகையான முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. One is called direct liberation. ஒன்று நேரடி முக்தி. The other is called cānumata, liberation and steps. இரண்டாவது கிரம முக்தி, அதாவது படிப்படியாக முக்தி அடைவது. So one progresses to Svarga loka, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, and goes to Vaikuntha. ஒருவர் சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம் போன்ற லோகங்களை அடைந்து இறுதியாக வைகுண்டத்தை அடைவார். So that type of cānumata is for people that have material desires. பௌதிக ஆசைகளுடைய மக்களுக்காக இது போன்ற கிரம முக்தியானது வழங்கப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj, one more question is from YouTube channel, Bhakta Satyanarayan Mohan Das. Maharaj, you mentioned Bhakti is independent of Dharma. How we can understand the seventh offense, commit sinful activities on the strength of chanting the holy name? As it says, sin affect our Bhakti and so depends on Dharma. பக்தி தர்மத்தை சார்ந்து இருப்பதில்லை, சுதந்திரமானது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். புனித நாமத்திற்கு எதிரான ஏழாவது அபராதம் பாவம் செய்வது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பாவம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So normally we commit sins, that is breaking dharma. பொதுவாக தர்மத்தை உடைத்து நாம் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோம். And to cancel out the effect, you do prayaschitta or atonement. அதன் விளைவுகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக நாம் பரிகாரம் அல்லது பிராயச்சித்தம் செய்கிறோம். So if you commit sinful activities, breaking dharma, and you use an excuse of bhakti or chanting the name as the atonement, that is considered to be an offense because it involves using the name for your own purposes. பாவகாரியங்கள் செய்து பக்தியின் மூலமாக நாம் தப்பிக்க முயற்சி செய்தோம் என்றால் அது ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த செயல்பாட்டில் புனித நாமத்தை நம்முடைய சொந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம். So in other words, it's different from simply a sin because we're involving chanting the name or the process of bhakti. இது சாதாரண பாவ காரியத்திலிருந்து மாறுபட்டது. ஏனென்றால் இந்த செயல்பாட்டில் நாம் பகவானின் நாமஜபம் அல்லது பக்தி மார்க்கத்தை ஈடுபடுத்துகிறோம். Hare Krishna Maharaj, there is one more question. Hare Krishna. From when Mahaprabhu was discussing with Ramananda Rai, the stage beginning jnana, how can this stage be achieved by neophytes such as myself? Maharaj, the question is, when Mahaprabhu was discussing with Ramananda Rai, the stage beginning at jnana prayas utpasya was recognized. How can this stage be achieved by neophytes such as myself? Ramananda Rayodu கலந்துரையாடுகையில் ஞான பிரயாஸ் உட்பாசியா என்ற நிலையானது கண்டறியப்பட்டது. அந்த நிலையை ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் எப்படி அடைய முடியும்? Maharaj, the question is, Prayasa, probably jnana prayasa. Huh?
Jnana prayas utpasya was what mentioned here. Oh. What does he mean by that? Anyway. Okay, Mahārāja. Next question is from His Grace Prakash Das. Worshipping Tulsi Devi outside the altar, closing the altar, and worshipping Tulsi Devi inside the altar. What is the difference? ஒரு பகவானின் கர்ப்பகிரகத்துக்கு வெளியே துளசியை வழிபடுவதற்கும் உள்ளே துளசியை வழிபடுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? Oh, well, worship can take place in any case of Tulsi as a devotee. துளசியை ஒரு பக்தராக எப்படி வேண்டுமானாலும் வழிபடலாம். At the same time, the altar is reserved usually for worshiping the Supreme Lord. அதே சமயத்தில் அனைத்து வகையான வழிமுறைகளும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்காக செய்யப்படுகிறது. So, if we worship the devotee, that should be separate from worshiping the devotee. The Lord and the devotee should be separate worships. தனிப்பட்ட முறையில் நாம் பக்தரை வழிபட்டோம் என்றால் பகவான் வழிபாடு பக்தர் வழிபாடு வெவ்வேறாக இருக்க வேண்டும். Nevertheless, we should worship the devotee. இருப்பினும் நாம் பக்தரை வழிபட வேண்டும். So that is why we close the curtain when we do Tulsi Puja. இதனால் தான் அந்த திரைகளை மூடிவிட்டு துளசி பூஜையை நாம் செய்கிறோம். Hare Krishna Maharaj. Thank you Mahārāja. No further question on that. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna Maharaj. In the lecture you have mentioned that practice of devotion is greater than the practice of dharma. So in practically we also see while practicing devotees, some devotees don't have the proper etiquettes and behavior in handling with the outside circumstances as well as inside. But since they are practicing, can those activities be overridden? Can they be? Overridden means just neglected. பக்தியை கடைப்பிடிப்பது தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பதை விட உயர்ந்தது என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். ஆனால் பிற பக்தர்களோடு நம்முடைய ஆலய பக்தர்கள் நடந்து கொள்ளும் பொழுது சில இடத்தில் சரியாக நடந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் அவர்கள் பக்தியில் ஈடுபடும் காரணத்தினால் இந்த விஷயத்தை நாம் புறம் தள்ளிவிடலாமா? In the practice of sadhana, there's bound to be anarthas and bound to be faults. சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது அதில் அனர்த்தங்கள் நிரம்பி இருக்கலாம், குறைகள் நிரம்பி இருக்கலாம். At the same time, we cannot indulge in all the anarthas because they'll get bigger. அதே சமயத்தில் வேண்டுமென்றே நாம் அனர்த்தங்களில் ஈடுபட முடியாது என்றால் விளைவுகள் மோசமானதாக இருக்கும். And if we continue the bhakti and we restrict the anarthas as much as possible, gradually they get destroyed. பக்தியை தொடர்ந்து நாம் பயிர் செய்து படிப்படியாக அனர்த்தங்களை குறைத்துக் கொள்ள முயற்சித்தோம் என்றால் படிப்படியாக அந்த அனர்த்தங்களால் ஏற்படும் விளைவானது அழிக்கப்படுகிறது. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.